ডেটাগুলো থাকে, এই ডেটাগুলো আমাদেরকে কি করতে তাদের কি করতে হয়, তাদের এক্সেলের মধ্যে ইনসার্ট করতে হয় এই রেকর্ডগুলো, সেম রেকর্ডগুলো। তো তাদের এই এক্সেলের মধ্যে ইনসার্ট করতে এই ডেটাগুলো অনেকটাই টাইম চলে যায়, দেখে দেখে পেজটা দেখে দেখে অনেকটা টাইম চলে যায়। তো যাতে তারা খুব তাড়াতাড়ি শর্ট টাইমের মধ্যে এই ডেটাগুলো এক্সেলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, তার জন্য আমরা কি কি পদ্ধতি ইউজ করবো সেটা আমি দেখাবো। তোমরা ভিডিওটা থেকে যাও, এন্ড পর্যন্ত দেখো, তোমরা বুঝতে পারবে কিভাবে আমরা এই ডেটাটা এক্সেলে কনভার্ট করবো। এটা দেখো, এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জেপিজি ফরম্যাট। তোমরা যে কোনো ফোন থেকে ফটো তুলে নিতে পারো, ফটো তুলে নিলে সেটা জেপিজি ফরম্যাটে হয়ে যাবে, বা স্ক্যান করে নিতে পারো। তারপরে সেটাকে কিভাবে এক্সেলে ফরম্যাটে কনভার্ট করবে সেটা আজকে দেখাতে চলেছি। এর সাথে সাথে আরো অনেক কিছু দেখাতে চলেছি, কিভাবে একটা পিডিএফ ফরম্যাটকে একটা এক্সেল ফরম্যাট বা ওয়ার্ডের ফরম্যাটে কনভার্ট করব, বা একটা ওয়ার্ডের ফাইলকে কিভাবে পিডিএফ এ কনভার্ট করব, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা দেখতে চলেছি। তো চলো তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো, ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করো, আর লাইক করো, কমেন্ট করো। চলো স্টার্ট করা যায়, প্লিজ স্টার্ট। আমরা ফার্স্ট ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নেবো। এখান থেকে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম, এখান থেকে আমরা চলে যাব ট্যাব নিউ, নিউ ট্যাবে চলে যাব। নিউ ট্যাবে গিয়ে এখানে আমরা ক্লিক করব, এখানে ওয়েবসাইট, আমরা অনলাইন যেহেতু করছি সেহেতু এখান থেকে আমরা কি করব, ওয়েবসাইটটা সার্চ করে নেব। এখানে ওয়েবসাইটটা সার্চ করে নিচ্ছি, তার আগে আমি যেটা দেখা দিয়েছি সেটা জেপিজি টু এক্সেল লিখে নিলাম। এখানে ফার্স্ট যে ওয়েবসাইটটা আসবে, এই ফার্স্ট ওয়েবসাইটটা তোমরা সিলেক্ট করবে, online2pdf.com। এখানে ক্লিক করার পরে দেখো, এখানে স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে এসো। চলে আসার পরে এখানে কি আছে, সিলেক্ট ফাইল বলে অপশন আছে, সিলেক্ট ফাইল বলে অপশনটায় ক্লিক করো। এখানে ক্লিক করে তোমরা ফাইলটা সিলেক্ট করো, যে ফাইলটা তোমাদের কাছে আছে। আমার জেপিজি ফাইল আছে, জেপিজি ফাইলটা কোথায় আছে, ডেস্কটপে আছে। জেপিজি ফাইলটা আমি সিলেক্ট করে নেবো, ডেস্কটপে যেখান থেকে আছে আমি সেই ফাইলটা সেটা সিলেক্ট করে নেবো। সাপোজ আমি এখানের মধ্যে দিয়ে যে কোনো একটা পিকচার নিচ্ছি, এই পিকচারটা নিলাম অ্যান্ড ওপেন করলাম। এখান থেকে এটাকে কনভার্টে ক্লিক করে নেবো, কনভার্টে ক্লিক করবো। দেখো প্রসেস চলছে, 100% কমপ্লিট হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি, যত ভালো নেট থাকবে তত তাড়াতাড়ি তোমাদের সেটা এক্সেল সহজে কিন্তু আমার কাছে ডেটাটা চলে এলো। যেটা আমার কি ইনসার্ট করতে হলো, রেকর্ডটা দেখে দেখে আর লিখতে হলো না, আমাকে টাইমটা ওয়েস্ট হলো না, সেটা খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে হয়ে গেল। ক্লিয়ার? তো চলো এবার আমরা দেখবো কিভাবে আমরা দেখলাম জেপিজি টু এক্সেল করা যায়। এবার আমরা ইউজ দেখবো যেটা, সেটা doing crazy dreaming.
ক্লিয়ার হলো? ওকে, কারণ এতে এইগুলো দেখো, এটা কিন্তু একটা পেজ, এটা একটা পেজ, এটা একটা পেজ, এটা একটা পেজ, তখন কি হবে, ডেটাটা কেটে যাবে এখান থেকে, এই ধার থেকে ডেটাটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে। সেই বুঝে তোমাদেরকে শর্ট করে ছোট ছোট করে রাখতে হবে, ডেটাগুলো চেপে ধরে ছোট ছোট করে রাখতে হবে এক্সেলের ফাইলে, এই যে হেডিংগুলো। ওকে, ক্লিয়ার হলো? চলো, আজকের এইটুকুই। এরপরে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে, কমেন্ট করে, আর তোমাদের কোন কন্টেন্টের উপর ভিডিও লাগবে সেরকম ভাবে বুঝে কমেন্ট করো, আমি সেই কন্টেন্টের উপর ভিডিও তৈরি করবো নেক্সট ভিডিও। চলো ভাই, সবাই ভালো থেকো, গুড বাই।